So what's important in 2.2, which is quantum mechanics, the first thing is you should know how to draw orbital, and you should know what is orbital. Next, you should know what is meant by the four quantum numbers and how to find the values of the quantum numbers and what are the explanations. Electrons are being located in space called orbitals. So that is what we call as atomic orbital. So orbital is a three-dimensional region in space around the nucleus where there is high probability of finding an electron. So sebelum ni kan awak dah belajar tentang Bohr's atomic postulate. So untuk Bohr's atomic postulate kita cuma boleh guna untuk explain atom yang ada satu elektron je. Tapi kalau ada banyak elektron macam mana pula kita nak terangkan? Dari sinilah datangnya theory of quantum mechanics di mana elektron tu sebenarnya bukanlah move in circular orbit around the nucleus. Tapi elektron tu berada pada kawasan yang tertentu around the nucleus mengikut bentuk-bentuk yang tertentu. S orbital berbentuk spherical. Okay, yang ni pula p orbital, we call it as dumbbell, and the last one is d orbital berbentuk cloverleaf. So macam yang kita tengok kat sini, kawasan yang bulat ni kita ada high density of electron, and yang kat tengah-tengah ni tak ada langsung kan menunjukkan kewujudan elektron. Sebabnya dekat tengah-tengah ni kan ada nucleus. So elektron tak bolehlah berada pada nucleus. So kawasan yang pekat ni kawasan yang ada high possibility of finding electron pada p orbital. Okay, so yang ni pula kawasan yang bulat kat tengah ni ada high possibility to find electron pada d orbital. So p orbital ada tiga orientation, 2px, 2py and 2pz. So kalau kita tengok 2px ni, the orbital must lie on the x-axis. Nampak dia cocok kat si x. For 2py, the orbital lies on the y-axis. And for 2pz, it lies on the z-axis. Next, for d orbital, for dx squared minus y squared, the orbital lies on x and y axis. Nampak dia cocok kat si x dengan kat si y. For dz squared, the orbital lies on the z-axis and kita ada ring pada dz squared. But for dxy, the orbital is in between x and y axis. Nampak antara part si x dan part si y. So the orbital is kat tengah-tengah ni lah. Macam ni, this one is the y axis, this one is the x axis. So the orbital lies in between the x and y axis. Now let's go to xz orbital. So xz orbital, the orbital must lie in between x and z orbital. Nampak tak? Bahagian orbital ni berada di tengah-tengah antara x dan z. Sama tak belah atas ni. And the last one is dyz. So the orbital is in between y and z orbital. Okay, belah bawah ni y and z. Dan kat atas ni pun antara n z orbital. Y and z axis. So dapatlah dyz orbital. So itu bahagian bentuk-bentuk orbital. Next, let's look at the four quantum numbers. So there are four quantum numbers. The principal quantum number is denoted by letter n. So untuk principal quantum number, it determines the energy size of an orbital. So bermula dengan nilai 1. Okay, 2, 3 sampailah infinity. For azimuthal quantum number, the denoted by L. So L define the shape of orbital. So the numbers start with 0, 1 and 2. And the value of L must be less than the value of n. Next, magnetic quantum number M. So this is the orientation of the orbital. So it must start from negative L until positive L. So the value of n depends on the value of L. And the value of L depends on the value of n. The last one is spin quantum number. So spin quantum number ni ada dua je, positive half and negative half. So this will indicate that electron rotates with opposite direction. So let's look at this table here. So for principal, for n equals to 1, the value of L must be 0.
So maksudnya dekat sini pada n sama dengan 1, kita cuma ada L sama dengan kosong. Maksudnya cuma ada one s orbital sahaja. Okay, 0 is the symbol for s orbital. Okay, since the value of L is 0, so the value of M is also 0. So maksudnya dekat sini kita cuma ada satu je lah orientation untuk M, untuk S. Maksudnya kita cuma ada, S kan ada satu bentuk je tadi. Okay, spherical tadi kan. And then untuk spin ada dua, positive half and negative half. So the number of orbitals in subshell, so 1s ni cuma ada satu orbital sahaja, which is 1. And the number of electron in one subshell is 2. Okay, so kalau kita tengok pula bila n sama dengan 2, so nilai L kan kurang daripada n. Maksudnya nilai L mesti kosong dan 1 lah. Tak bolehlah L sama dengan 2 kalau n sama dengan 2. So when L equals to 0, it means that the shape of orbital is S. So we have 2S and 2p orbital. So untuk 2S, kita cuma ada satu orientation dia yang bentuk spherical tu tadi. Ada untuk 2P ada 3 orientation. Ingat tadi kita ada PX, PY dengan PZ kan. Okay, so kat situ kita ada tiga nombor melambangkan 3 orientation lah. Okay, positive 1, 0 and negative 1. There are 3 values here. So it indicates there are 3 orientation for p orbital. Okay, so spin of electron ni sama je. Okay, spin of quantum, the value of S is positive half and negative half. Okay, then the number of orbitals in subshell. Okay, ingat tadi ada 3 orientation. So itulah 3 orbital dalam subshell tu. Okay, so bilangan elektron dekat sini 2 elektron. Okay, kat sini satu subshell kan boleh isi 2 elektron. So kalau ada 3 boleh isi 6 lah. So the total of elektron pada n sama dengan 2 ialah 8 elektron. Next, for n equals to 3, so the value of L is 0, 1 and 2. So when L equals to 0, maksudnya kita ada 3s orbital, 3p orbital and also 3d orbital. Okay, bila L sama dengan 2, maksudnya orbital dia bentuk D. Bila L sama dengan 1, orbitalnya bentuk P. Next, let's look at M. So the value of M depends on the value of L. So when L equals to 0, M also equals to 0. So ada satu je nilai menunjukkan only one orientation for S orbital. Next, untuk P orbital, there are 3 values here indicating there are 3 orientation untuk P orbital. Ingat tadi PX, PY dengan PZ. So ada 3 orientation lah dekat situ. So kat sini pun 3 lah. And then untuk D orbital, okay, ingat tadi ada 5 bentuk untuk D orbital. Okay, itu menunjukkan 5 orientation. Okay, 5 orientation. That's why kita ada 5 nilai kat sini. From positive 2 until negative 2. Positive 2, positive 1, 0, negative 1 and negative 2. Ada 5 nombor kan. The 5 values indicate there are 5 orientation untuk D orbital. Okay, so kat sini 5. Okay, so kita tengok pula bilangan elektron pada shell sama dengan 3. So untuk 3s, so kita boleh isi 2 elektron. Untuk 3p, kita boleh isi 6 elektron. And for 3d orbital, we can fill up until 10 electrons. So the total of electrons here is 18 electrons when n equals to 3. Now let's look at when n equals to 4. So when n equals to 4, the L equals to 0, 1, 2 and 3. So it means that when n equals to 4, we have 4s, 4p, 4d and also 4f orbital. Okay, so kita tengok pula nilai M, the orientation for 4s. So tak kisahlah besar mana pun n dia, the orientation untuk s orbital tetap 1. That's why cuma ada satu nilai je lah kat sini. When L equals to 0, M equals to 0. Now let's go to 4p. So when L equals to 1, the value of M is positive 1, 0 and negative 1. So ada 3 nilai kat sini menunjukkan ada 3 orientation for p orbital. So we have 4px, 4py and 4pz. Okay, let's go to D orbital when L equals to 2. So the value of M is positive 2 up until negative 2. So there are 5 values here showing that there are 5 orientation for 4D orbitals. So kita ada yang tadi lah, dxy, dxz,
Z, ZX, and so on lah. Okay, so untuk F orbital, we have positive 3 up until negative 3 here. Negative here, betul kan? Negative 3. So there are 7 values here. So ada 7 orientation lah for F orbital. So kita tengoklah yang ni. Ni nilai dia based on yang ni lah tadi. Okay, 3 orbital because there are 3 values dan seterusnya. So in 4s orbital, there are 2 electrons. In 4p orbital, there are 6 electrons. In 4d orbital, there are 10 electrons. And in F orbital, there are 15 electrons. Okay, please keep in mind, one orbital can fill up until 2 electrons. So, yang lain ni darab 2 je lah to identify how many maximum number of electrons can it fill in each orbital. So, the total of electrons when n equals to 4 is 32. So let's look at this one here. Yang ni kita nak tengok penjelasan dengan lebih jelas lah. Okay, so contohnya kepada n sama dengan 1, kita ada 1s orbitals ya. So untuk yang ini, value of n kat sini 1. The shape of orbital is S. Okay, when you have to draw, you know lah, you have to draw the spherical shape. Don't forget they exist when you draw the shape of orbital. Then the value L when the shape is S is 0. So at S orbital, there is only one subshell. So M dia sama dengan kosong. Ada satu nilai lah. So there are 2 possible spin of electron. So the value is positive half and negative half. When n equals to 2, there are 2 s orbital and 2p orbital. So for 2s orbital, the value of n is 2. Okay, so the shape is S, so the value of L is 0. So since there is only one orientation, so M is also 0 and the spin sama je untuk semua. Positive half and negative half. So untuk p orbital pula, we can see there are 3 orientation here. Okay, so the shape of orbital P, the value of L is 1. Ingat setiap huruf ni ada nilai dia. Okay. So P orbital, there are 3 subshells. So kita ada PX, PY and PZ. That's why we have 3 values of M. So ada 2 possible spin lah untuk elektron kat sini. Positive half and negative half. Now let's go to N equals to 3. So we have 3S orbital. We have 3px, 3py and 3pz orbital. Okay, ini dah tahu cara nak baca tadi, so saya tak terangkan semula lah. Okay, and we have 3D orbital. So 3D orbitals ni, okay, the shape of orbital is D, so the value of L is 2. Okay, jadi kena ingat lah kalau L sama dengan 0 bentuk S, L sama dengan 1 bentuk P, L sama dengan 2 bentuk D. Okay, since the value of L is 2, so the value of M is negative 2 up until positive 2. So there are 5 values here showing there are 5 shell in D orbital. Nampak ni? Dx squared minus y squared, dz squared, dxy, dxz and dyz. So the possible spin ni sama je lah untuk semua pun. Positive half and negative half. Okay, so ni n sama dengan 3 lah. Okay, n sama dengan 4 tu sama je. Kecuali dia ada F orbital yang tak wujud dalam silibus awak. So ni nak tengok dia punya animation, nak bagi nampak sikit. Okay, so n equals to 1 ada 1s orbital. Okay. So the size is small. Now let's go to n equals to 2. Okay, n maksudnya tadi pada n sama dengan 1 tu masih ada kat situ lah, kat dalam tu. Okay, at the center around the nucleus. So at n equals to 2, we have 2s orbital. Okay. And then we have 2pz orbital. Then we have 2py orbital. And also 2px orbital. Okay, so semuanya duduk dekat mengelilingi nukleus ni. All at the same time. Okay, so kat sini awak tak tahulah cara nak lukis semua serentak. Sebab awak akan belajar cara nak lukis separately je. Now let's go to n equals to 3. Kita ada 3s, 3p and 3d orbital. So kita ada n sama dengan 3 pula. We have 3s. Then we have 3px. Next, 3py. And then 3pz. And then lepas tu kita ada d orbital pula. Okay, so yang ni
dx squared minus y squared. Okay, this one is dyz. Dengan lagi 3 orientation lah. Saya tak nak lukis. So, saya tunjuk sampai situ je lah. So, awak boleh bayangkan lah. Everything is surrounding the same nucleus at the same time. Okay, so yang ni orbital nak menunjukkan lah the probability of finding an electron at each energy level depending on the position of the electron. Okay, so that's all for 2.2.